Okay, let's begin. Importar. Importar can mean different things. Depends on the context, what is the meaning and what you have to understand from that. Me importa mucho mi familia. So what we can understand here is that my family matters. It is very like matters a lot to me. That can mean. Then no me importa lo que digan los demás. No me importa lo que digan los demás. I don't care what others say. La empresa importa productos de China. So the company imports products from China. So here importa means to import, and here it is conveying the sense of being important or to matter, right? So let's repeat the same drill. Pause the video, repeat the Spanish sentences. Me importa mucho mi familia. No me importa lo que digan los demás. La empresa importa productos de China. Next word is empujar. Empujar means to push. Por favor, no me empujes. Por favor, no me empujes. Then, next word, tienes que empujar la puerta para abrirla, to open it. So, tienes que empujar la puerta para abrirla. You have to push the door to open it. El viento fuerte, the strong wind. Empujo la bicicleta, push the bicycle. Disculpar means to forgive or to excuse. Disculpa mi tardanza. Like, excuse me for being late, for the delay, right? Then, ¿podrías disculparme por no haber llamado antes? ¿Podrías disculparme por no haber llamado antes? Could you forgive me for not calling earlier? Right. Then, disculpe, ¿dónde está la estación de tren? Disculpe, ¿dónde está la estación de tren? Where is the train station? Elegir. Elegir. Tienes que elegir entre estas dos opciones. Tienes que elegir entre estas dos opciones. You have to choose. Elegí un vestido rojo para la fiesta. I chose a red dress for the party. Elegir. Tienes que elegir entre estas dos opciones. Elegí un vestido rojo para la fiesta. Es difícil elegir un restaurante bueno. Es difícil elegir un restaurante bueno. It's difficult to choose, right? The good restaurant. Last word, acordarse. Acordarse means to remember. ¿Te acuerdas de nuestra primera clase? ¿Te acuerdas de nuestra primera clase? Remember, do you remember when is our, like, do you remember our first class? ¿Te recuerdas? Do you remember? Right? De nuestra primera clase. Do you remember the first class? Then, no me acuerdo. No me acuerdo de su nombre. I don't remember your name. Right? Or it could also mean your name, his name, her name. Depends on the context. Siempre me acuerdo de mi abuela cuando cocino. Siempre me acuerdo de mi abuela cuando cocino. So repeat the same drill, practice it again and again. Acordarse means to remember, acordarse. So no me acuerdo de su nombre. No me acuerdo de su nombre. I don't remember his name or her name. It could mean your name also. It could mean su nombre. Right, it depends on the context that defines what does the word actually signify or convey. Okay, so
keep watching the videos, keep taking notes and reading the sentences loudly, right? Okay, then that's all for today. And yeah, do share your feedback. It's very important. It helps in improving the content of the video. Okay, thank you for watching.